và chúng tôi sẽ trả lời tất cả câu hỏi của mọi người vào cái buổi ngày hôm sau, sau khi cái buổi ngày hôm nay kết thúc. Đặc biệt là các bạn nên gửi cho đúng cái kênh của mình, tại vì nếu mà bạn gửi sai thì cái thông tin nó sẽ không có được liền mạch. Cũng như là tôi rất là hoan nghênh khi mà các bạn có thể gửi tất cả những câu hỏi, những cái thông tin của mình, những cái yêu cầu của mình vào trên những cái trang chính thức của dự án Interconnect. Như anh Chép có nói thì cái buổi webinar này sẽ diễn ra rất là thường xuyên, cho nên đó là có những câu hỏi từ phía Việt Nam thì cứ gửi cho bên em là Johnny phiên dịch, thì em sẽ gom lại để mà tuần sau em sẽ đưa ra cho đội ngũ nòng cốt để họ trả lời câu hỏi của mình. Thank you. Yeah, thank you, Johnny, for the translations. Well, I would also advise new users to check on Telegram, Ethernet community group. There are the top 10 frequently asked questions pinned there on the chat, so it's a pinned post. To go there, because they always ask the same questions, and there's no when the questions are already available. We will also try to make it. There's projects to make it to put them on the back office also. So those are the very simple questions, but people ask them again and again very, very often. Also, I would advise new users, not new users, but people who are new on crypto, if they want to have some knowledge. There's a very, very good podcast by Pete Kashev. He was our guest 2 weeks ago, I think, 10 days ago. The name of the podcast on YouTube is Wealth Assets. I will post the address. Daryl, your microphone is open. Daryl, your microphone is open. Yeah, so it's Wealth Assets. I will post the link. It's very, very instructive if you want to learn about crypto. And now questions that are still on a chat about CoinSpeed. Well, it's live. It's officially live today, a couple of hours ago. We had some delays on our side. It was initially for last Friday. Now, since yesterday also, it was for yesterday, but CoinSpeed was facing some issues on their side also. It's not only us. Those are usually issues when you have new projects. So basically, they were fixing, trying to fix in these issues to change in BEP20 since yesterday for the ECC coin. And as you know, new projects can face issues just because it's new, and just because we're navigating into new frontier, and maybe Johnny can translate. Then I will answer some questions that we have received. Ok, thì dành cho những các bạn mà mới tham gia cái thị trường của chúng tôi thì chúng tôi có rất là nhiều cái kênh để bạn có thể tìm hiểu, cũng như là nếu bạn muốn tìm hiểu về cái đồng crypto, bạn không có rành về đồng crypto thì có một cái anh là what is the guy's name? I'm sorry. Just like you say about the podcast. Sorry, didn't get about the podcast. The name of the guy. The name of the guy is Pete Kashev. Pete Kashev. Pete Kashev, and the name of the podcast is Wealth Assets. I'll post it on the chat. Assets. Okay, thì cái tên của cái anh mà sẽ hướng dẫn chúng ta khi mà chúng ta bước vào cái đồng thị trường crypto đó là Pete Kashev, cũng như là cái tên của cái tên của cái video đó chính là Wealth Access, tức là tiếp cận. Thì trên màn hình của chúng ta khung chat là có cái YouTube của cái video clip đó. Thì là nếu mà chúng ta muốn tìm hiểu về cái thị trường cũng như là cái dự án của chúng ta thì hãy vào cái link này để mà xem. Về cái câu hỏi thứ nhất là về sàn Coinbase, thì khi nào mà chúng ta lên sàn thì câu trả lời là chúng ta đã lên rồi khoảng vài tiếng trước, thì nó bị trễ hơn thứ Sáu tuần rồi do một vài cái vấn đề gì đó.
Tính ra là hôm qua đã lên, nhưng mà các bạn biết là dự án mới thì nó hay xảy ra vấn đề, nó không chỉ riêng vấn đề của bên chút phía chúng ta mà cũng là vấn đề của bên phía sàn nữa. Tại vì có thể là cái BEP 20 nó đang có vấn đề gì đó, nhưng mà hiện tại bây giờ nó được sửa rồi, thì các bạn có thể vào để mà các bạn theo dõi cái đồng ECC của mình. Yeah, thank you. Yeah, thanks, Johnny. Well, I'll start with the first question, last minute questions that we have received, and those are four very general questions that we received from many users. The first one is, what is the core team doing about transaction failures, such as deposit for the purchase of Panda Inu, withdrawal of ECC to personal wallets, deposit of ECC from personal wallets is not showing on an Etherconnect platform, for example, or withdrawal of EIFI to personal wallets. All are stuck. Why? Maybe you translate and give the answer. Ok, câu hỏi rất là hay gặp và cũng hay thường xuyên xảy ra, đó chính là câu hỏi các bạn cái team nòng cốt sẽ làm gì khi mà cái tình trạng là không thể nào rút được cái tiền đồng Bandainu, không được rút được cái tiền ECC, không rút được đồng EIFI, cũng như là những cái vấn đề liên quan tới hệ thống khác. All right. Well, the transactions can basically fail for a couple of reasons. Sometimes the users slow down the gas fee from their wallet. Sometimes they don't have the right amount of money in the wallet. That can happen also. Sometimes it's due to the large user base that come at the same time that can cause issues. And well, the team is also working on it in the past weeks, these weeks, and to solve the issues that can come from the platform and solve it as soon as possible. And well, if you are not in any of those cases, write to the support team. Don't write for nothing if you're in this case. If you have a problem related to the top 10 questions that are pinned on Telegram, but write to the support team. Be as specific as possible. Give a maximum of details. Explain your problem well. Take screenshots. Anything like that can help. Johnny? Ok. Cái vấn đề về cái giao dịch nó có thể bị không có được hoàn thành có rất là nhiều lý do. Có thể là do cái tài khoản mình không đủ tiền, có thể là tài khoản mình không đủ cái lượng coin để mình muốn rút. Thì ngoài ra cũng có thể là do một lượng truy cập rất là lớn từ người dùng cùng một lúc, thì nó dẫn đến tình trạng tắc nghẽn. Cho nên là cái team cái đội ngũ của chúng tôi là đang cố gắng để mà thực hiện những cái vấn đề này vào khoảng vài tuần trước để mình giải quyết tất cả những vấn đề của các bạn, cũng như là để có thể giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng nhất. Thì hãy nếu mà bạn gặp phải những cái vấn đề này thì các bạn có thể vào trong Telegram. Thì những câu hỏi này đã được dán ở trên Telegram thường xuyên, top 10 câu hỏi mà các bạn hay gặp, và cũng như là hãy viết email cho cái team hỗ trợ và đưa ra tất cả những cái chi tiết càng nhiều càng tốt. Đặc biệt là hãy chụp hình lại tất cả những cái giao dịch của mình hoặc là những cái vấn đề của mình để cho team hỗ trợ họ có thể có được cái thông tin chính xác nhất. Next question: why do the core team keep removing liquidity? It affects potential investors. Can translate? Ok, câu hỏi tiếp theo là tại sao cái team nòng cốt cứ tiếp tục bỏ đi những cái tính thanh khoản của cái đồng coin của mình để làm cho cái tính thanh khoản nó giảm đi. Yeah, well, the core team is not removing liquidity. It didn't do that in the past. When the platform starts, then users put the liquidity in the platform and earn money, by the way. And once the token price is down, then they remove the liquidity from the market automatically. And the ECC team is trying to make these projects kind of more powerful with all the utility-based tools that we're promoting. Ok, thì thực ra là cái team nòng cốt hay là team của ECC thì không bao giờ làm cái hành động này. Thì
tất cả những cái vấn đề về tính thanh khoản nó càng giảm đi á, thì thật sự là do người dùng. Khi mà bạn giao dịch trên đó và bạn bán nhiều đồng coin của mình thì nó sẽ dẫn đến cái tính thanh khoản bị thấp đi. Thì ECC team á luôn lúc nào cũng làm mọi cách để mà có thể tăng được tính thanh khoản trước mắt là bằng những dự án sắp tới của mình. Yeah, those questions. I bought my Panda token in round 1, round 2, and round 3. After the public sale has ended, how will it work in paying me my tokens back, and what percentage to cash in? Johnny? Ok, cái câu hỏi tiếp theo là tôi mua cái đồng Panda Inu dòng 1, dòng 2, dòng 3 sau khi mà cái việc phiên mở bán chính thức đóng đi thì làm cách nào để tôi có thể rút cái đồng coin của mình cũng như là phần trăm cái đồng coin tôi nhận được là bao nhiêu? Well, the Panda token will be live on exchange hopefully, let's say in January approximately. I cannot give an exact date. So once the pre-sale is over, users can sell the token at a higher rate on the exchange. So I would say to wait some time, keep buying Panda Inu tokens in pre-sale, and now new users come to the exchange and buy and trade. They will come and buy and trade Panda Inu token due to the increase to the price that will increase in the market, and then the team will go live with its Panda Inu wallet, where the users can transfer their tokens to the wallet and sell directly to the exchange. And what I can say also is that the users will have the staking option to earn more profits from the Panda Inu token. So this is basically how the workflow will be after that. Ok, để trả lời câu hỏi của các bạn thì đồng Panda Inu token nó sẽ được lên sàn khoảng chừng tháng 1. Tôi không có hứa chắc với các bạn ngày nào được, thì nó tầm khoảng tháng 1 năm sau. Khi mà cái phiên mở bán của đồng Panda Inu thì kết thúc thì các bạn có thể giao dịch ở trên cái sàn của mình, cũng như là bên team của chúng tôi sẽ phát triển cái ví đồng Panda Inu, thì các bạn có thể giao dịch cũng như các bạn có thể rút cái đồng Panda Inu về ví của mình và bán trực tiếp ở trên những cái sàn đó. Và chắc chắn một điều là khi đồng Panda Inu được lên sàn thì rất là nhiều người sẽ sử dụng cái đồng Panda Inu này, cho nên thời điểm này các bạn hãy mua vào và các bạn hãy staking để mình được có nhiều thêm cái lợi ích từ cái việc giữ đồng coin Panda Inu này. Yeah, my last question for me. As of now, to avoid any more disappointments, please can we not have any dates announced on future launches in case of delays? The day it happens, it's good enough to announce. People are extremely frustrated. Johnny? Yeah. Ok, để câu tiếp theo là để mà tránh những cái nhà đầu tư họ cảm thấy thất vọng thì hãy tạm thời là không có nên thông báo trước tất cả những cái gì đó về cái tương lai hoặc là những cái dự án mà nó bị trì hoãn. Chúng ta chỉ nên thông báo ngay khi mà cái dự án này hoặc là kế hoạch của mình nó đã thực hiện rồi, thì đỡ cho cái việc chúng ta chờ đợi những cái này rất là lâu. Yeah, no. What I have to say to this is, yeah, a lot of people are complaining about that, complaining about the fact that there is a rush in making announcements, and we should definitely avoid that. I'm asking all teams, technical teams, all kind of teams, marketing teams, to be cautious in making announcements, and also not to say soon, because it's doesn't mean a lot. It's not specific. It's better to give the time frame, even a long time frame. Better to have a good surprise sooner than to get disappointed when we don't match the scheduled dates. Okay, Jenny. Ok. Thì cái điều này thật sự là nó cũng khá là thú vị, tại vì đây cũng là cái điều mà chúng tôi ghi nhận được khi mà chúng tôi thực hiện những cái dự án của mình. Thì thật sự là rất là nhiều người đã phàn nàn khi mà chúng tôi giống như là khá là gọi là gấp gáp trong cái việc là
thông báo, đưa ra những cái thông báo của mình. Tất cả những bộ phận cũng như là tất cả những cái anh chị em làm việc trong bộ phận marketing thì họ cũng khá là gấp gáp, cho nên chúng tôi ghi nhận cái vấn đề này và chúng tôi sẽ không có gọi là tiếp tục đưa ra những cái dự đoán nó quá nhanh, những cái gọi là cái dự án của mình quá nhanh, nhưng mà chúng tôi sẽ cố gắng đưa ra cho các bạn một cái thời gian chính xác cụ thể hơn trong tương lai. Như vậy thì sẽ giúp chúng ta gọi là có cái niềm tin vào cái dự án của mình hơn. Yeah, all right. Now we're going to move with questions on Panda Inu first, then ECC, then EIFI, questions and updates. So I let Olga to make your presentation of questions you have about the Panda Inu. Yeah. When it's about Panda Inu, then it's for me. That's you, absolutely. Thank you. Yes, like hello everybody once again. My name is Olga, and today I'm going to answer some questions that were picked up from our chat connected with Panda Inu and some issues. Well, the first question, I'm just like apologize for possible mistakes because I'm not sure I'm correct with all the names. The first question from Udenzi Nena. Round 4 is supposed to be a public sale, then why is it still selling at the back office alone? Johnny, you can translate the question and then I will start with the answer. Yeah, sure. Ok, câu hỏi thứ nhất là tại sao khi mà cái đồng Panda Inu này được bán ở trên cái vòng thứ tư có nghĩa là vòng bán ra rộng rãi nhưng mà tại sao nó chỉ được bán phía sau thôi chứ nó không được công bố ra? Okay, thank you. Round 4 is still running. It's not completed yet, so it means or it is meant to be selling at the back office for everyone. So for members of the community and for those who are not members of the community. So it's running there with the initial tokens planned to be on sale. Once in exchange, then the tokens will be traded in other platforms. Johnny? Ok, thì cái vòng 4 này hiện tại nó chưa kết thúc và nó đang được bán chứ không phải là kết thúc. Cho nên là chắc chắn là khi mà các bạn muốn mua cái đồng coin này thì chúng tôi vẫn ưu tiên cho những cái thành viên cũng như là những người trong cái hệ sinh thái của mình trước. Và một khi mà nó được lên cái sàn thì nó sẽ được bán ra rộng rãi hơn cho tất cả mọi người. Thank you. The next question from iPhone. So that's why I don't know, like all owners of iPhones can identify this question. So if my purchase of Panda was held up for more than a month due to IT issues and the price has doubled since then, will I be credited at the original purchase price attempt? Johnny? Ok, câu hỏi tiếp theo là nếu mà cái việc mà tôi mua cái đồng Panda Inu này nó bị trễ, nó bị gọi là treo, nhưng mà cái giá đồng Panda Inu nó lại tăng thì tôi có được cái lợi ích gì hay là tôi có được đền trả lại cái lượng đồng Panda Inu đó hay không? Okay, thank you. That would be the only fair way to do it without breaching the integrity of the company. Just because EtherConnect is a blockchain platform and price changes on every buy and sell transaction. As everyone knows, the Panda Inu community is huge, so millions of users worldwide. So users keep buying. When you try to buy a token, another person also tries to buy a token at the same time, and therefore the price changes. Kindly check the transaction history on BSC scan, so you will know very well like what's going on and what to do. Ok, thì cộng đồng của chúng ta là có cộng đồng công bằng đúng không? Cộng đồng rất là trung thực thì tất cả mọi người đều có thể mua và bán cái đồng coin của mình. Có rất là nhiều người, gọi là hàng triệu người đang giao dịch cái đồng coin Panda Inu của chúng ta, và khi mà các bạn mua thì vài người khác cũng đang mua ở một cái đất nước khác hoặc là một cái vùng khác, thì nó dẫn đến cái việc là nó thể dẫn đến độ trễ. Cái việc đơn giản là các bạn hãy check cái ví BSC của mình để mình có thể coi được là cái giao dịch của mình đã được hoàn thành hay chưa.
thì từ đó chúng ta mới có thể gọi là đưa ra những cái câu trả lời chính xác được. Thank you. So the next question was from Mayova Abel. Actually, there is a lot of information about transaction hash, so a wallet address, account, email, mode of payment, and actually the problem. She bought $500 worth of Pandino during first round, and she was credited with 2 million Pandino instead of 10 million Pandino. And kindly credit me with the balance of 8 million Pandino. Thank you. Well, that's like a serious case, and what you need to do is to share this problem to support team, contact them, and be specific as possible, and also please send screenshots for example. Johnny? Ok, cái câu hỏi tiếp theo là có rất là nhiều cái vấn đề xảy ra với cái ví, với cái đồng xu, cũng như là cái phương cách mà chúng ta thanh toán tiền. Có một câu hỏi là của chị này là chị ấy mua cái đồng Pandino khoảng 500 đô vào cái dòng thứ nhất, thì giống như ra chị ấy phải nhận được là 10 đô, nhưng mà chị ấy chỉ nhận được có chị phải nhận được là 10 triệu đô, 10 triệu coin, nhưng mà chị chỉ nhận được có 2 triệu coin thôi. Thì câu hỏi là chị có thể lấy được cái đồng cái 8 triệu coin còn lại của chị hay không? Ok, thì cái trường hợp này nó rất là nghiêm trọng, và chị anh Olga có chia sẻ là bạn nên đưa ra cái yêu cầu của mình cho cái team hỗ trợ, và càng chi tiết càng tốt, và đặc biệt là bạn có thể chụp hình lại mọi thông tin để mà gửi cho cái team hỗ trợ để họ có thể giúp bạn. Okay, thank you, Johnny. So that's it with Pandino questions. So, yeah, Jeff. Yeah, okay, thank you very much. Just to remind everyone, if you have questions, send it directly to Amy. Use the proper channels. Questions for new users to join a new team. Questions for team leaders to participate in a webinar, to get regional webinar or any other request. Please write directly to Olga. And question on Vietnamese for you, Johnny. Can you translate, please? Okay, sure. Ok, thì tôi nhắc lại một lần nữa là tất cả những câu hỏi của các bạn sẽ gửi trực tiếp cho Amy để mà có thể hỗ trợ bạn. Cũng như là nếu mà các bạn muốn chúng tôi hỗ trợ về cái đội nhóm mới của mình thì hãy gửi cho Olga, cũng như là về team mà gọi là dự án, những cái team gọi là vùng bạn muốn riêng cho cái vùng của bạn thì bạn sẽ gửi riêng cho Daro để chúng tôi có thể lên cái danh sách câu hỏi để trả lời các bạn. Và đặc biệt là nhóm Việt Nam thì có thể gửi trực tiếp cho em để em có thể gom lại và em gửi cho những anh chị lãnh đạo đây. Yeah, all right. So let's move to questions on ECC. This is the goal today is to have a Q&A, answer all the questions we receive. With Daryl. Daryl, if you can please. Yeah, your turn. My turn. Yeah, hi everybody. My name's Daryl. Hope you already know me. I've been delivering webinars, seminars with Jeff and Olga recently for quite some time now. But my expertise there is to help answer questions that we've had on ECC. But my main background is marketing. I take a lead on ECC, putting forward answers. As Olga says, questions are bundled together, and what we get are a number of similar questions which we present. And what we've got today are questions from individuals, which basically sum up a number of questions that other people have sort of already asked us. So what I'll do is I'll go straight into some questions, if that's okay. You want to just translate an introduction, Johnny? Ok, xin chào mọi người, tôi là Daro và các bạn có thể thấy tôi thông qua một vài cái buổi webinar cũng như những cái buổi giới thiệu về cái dự án của mình. Thì tôi lĩnh vực chính của tôi là về bộ phận marketing truyền thông. Thì tôi rất là hay nhận được những câu hỏi của các bạn về đồng ECC, nhưng mà thật sự là để mà trả lời hết những câu hỏi thì rất là khó, cho nên tôi thường là sẽ gom tất cả những câu hỏi mà nó liên quan với nhau, những câu hỏi giống nhau thì tôi sẽ trả lời chung một lần để cho các bạn có được cái thông tin tốt nhất. Cũng như là tôi sẽ đi thẳng vào sâu một những cái câu hỏi mà nó đơn giản, câu trả lời đơn giản để các bạn dễ hiểu nhất. Yeah, thank you. Thank you. Now, I've got a question here from a chap called Michael Hargett, which is typical of a number of other similar questions. So
hopefully answering this will answer a lot of very similar questions. And Michael asks, so why did the stake earning percentage go from 16% to 14%? Well, it's actually not a technicality, it's a fact. What we now have is the ECC token basis, which we're now working on. Before, we were working on a dollar basis, so all calculations, earning calculations, and everything you saw on screen and everything on the website on the earnings tables were all detailed in US dollars. Now everything is calculated in the ECC coin price. According to them, the coin has come into their account. Therefore, the percentage is different. So it's simply a different currency, should we call it, calculation. Thanks, Jay. Ok, câu hỏi thứ nhất là cái đồng staking, cái đồng coin ECC tại sao nó drop, nó giảm từ 16% còn 14%. Ok, thì cái sự thật ở đây là các bạn thấy là chúng tôi đã thay đổi cái cách mà các bạn nhận được cái đồng coin của mình, tiền lãi của mình. Đó là từ cái việc các bạn nhận bằng cái đồng USD, đồng đô á, thì chúng tôi chuyển qua các bạn nhận bằng đồng ECC. Thì tất nhiên chắc chắn khi mà các bạn nhận bằng cái phương thức khác thì cái phần trăm nó phải khác đi, tại vì đồng ECC giá cả nó sẽ được chênh lệch và nó sẽ tăng trưởng, cũng như là nó sẽ có biến động, cho nên là chúng tôi sẽ điều chỉnh lại cái phần trăm này cho nó hợp lý hơn. Okay, thanks, Tony. Okay, another question here is another good question, another general question about the Ethernet in general, and it's summarized by quite a long question with a shortish answer by Shalish Bananawal. Now, what she says is Ethernet was founded this year, backed by well-known institutional investors such as Longhash Ventures, Borderless Capital, TMS Holdings, Cosmos Capital, Block Green Fund, Kernel Ventures, and such like. Now, they've done their research and they've looked at the institutional companies involved that I've briefly mentioned here, and they always mention which assets they are investing in. But the problem is that they can't find anyone, not one of them, has claimed to be investors in Ethernet. And that's basically her question. Wow. Thanks, Tony. Okay, I try to summarize. It's true. She's basically saying we're backed by institutional investors. There's a list of them being given. Why aren't we listed? Ok, cái câu hỏi của chị này thì nó khá là rộng ha. Nhưng mà để mà tóm gọn lại cái câu hỏi á, thì có một cái chị hỏi là tại sao tất cả những cái nhà đầu tư nổi tiếng á, như là GMC, Holder hoặc là những cái nhà đầu tư có tiếng khác, thì họ thường là họ sẽ đưa ra những cái danh sách của những cái đồng coin mà họ sẽ đầu tư, hoặc là họ sẽ đánh giá cái đồng coin nó tốt hay không. Nhưng tại sao mà cái dự án Etherconnect cũng như đồng coin ECC của chúng ta lại không có trong đó? Okay, thanks, Tony. So the answer to that long question, which is really a short question, is that Etherconnect is, as we mentioned in the presentations, a non-government community. There are therefore many countries which still Etherconnect is trying to register with or get our footprint noticed by. So in a lot, but still trying to get within others. Once everything is live, then the management team here will declare that everything is live everywhere. So some of the people, some of the locations where we can't be found because we're not there. But once we're live, everything will be declared to you. You can check over the last 10 months or so since we've been going that Etherconnect has kept growing its community, and there are users here who are earning. But rest assured, once the ECC bot is live, then the price will go up. But to answer the question simply, we can't be found in certain places because we're simply not registered there yet. Thanks, Johnny. Ok, câu trả lời của tôi là cái dự án Etherconnect của chúng ta không phải là chúng ta đang có mặt tất cả mọi nơi, chúng ta không phải là đang được đăng ký ở tất cả mọi nơi, cho nên là các bạn có thể có một vài nơi chúng ta không thể thấy được cái dự án của mình. Thì các bạn biết là để mà một cái đồng coin hoặc cái dự án nó có thể tìm thấy ở một quốc gia thì nó phải được đăng ký, và chúng tôi đang cố gắng hết sức để mà đưa cái đồng ECC của mình lên sàn. Một khi mà nó được lên sàn thì các bạn có thể thấy rõ ràng là
đồng coin của chúng ta nó sẽ được phát triển, và cũng như là những cái vấn đề thông tin của chúng ta nó sẽ được công bố rộng rãi một cách chính thức, để cho các bạn có thể kiểm tra một cách gọi là tất cả đầy đủ thông tin một khi mà nó đã được công bố rộng rãi. Và tôi tin chắc rằng không phải đơn giản để mà chúng ta có thể làm được điều đó. Các bạn hãy nhìn vào 10 tháng trước khi mà các dự án của chúng ta bắt đầu, và cũng như bây giờ thì hệ thống cũng như là cái hệ sinh thái của chúng ta đã phát triển rất là nhiều đó, cho nên các bạn hãy tự tin. Một khi mà chúng ta lên được cái sàn cũng như là chúng ta công bố chính thức thì các bạn sẽ tìm thấy được dự án của chúng ta ở tất cả mọi nơi. Okay, thanks, Johnny. Now, final question for me for this moment is from Suzanne. I don't have Suzanne's surname, so hopefully Suzanne knows who she is. And it is a frequent question. So I'm going to I suppose that lots of people have been asking frequently asked questions as well. What Suzanne is suggesting is it possible to add a frequently asked questions section into the back office to educate everybody who repeatedly ask the same questions. Now, the answer to that question is, duly noted, and very hopefully it's going to be done very shortly and released. And as soon as it is, it'll be up and running, we'll let you know. So, to answer Suzanne, yep, great idea, and the leadership team are looking to make that happen. Thanks, Yeah, mate. and the questions are already on Telegram, on the community group. They are pinned in a pinned message. You can easily find them. Okay. Johnny? Ok, cái câu tiếp theo là có rất là nhiều người hỏi câu của từ chị Susan á, chị có đóng góp là có rất là nhiều bạn đang hỏi những câu hỏi giống nhau mỗi tuần, và chúng tôi đều phải trả lời những cái câu trả lời cũng giống nhau. Thì cái điều này rất là cái điều không có tốt và lãng phí thời gian của đôi bên. Thì chị Susan chỉ có một cái góp ý là bên team của team chính á, sẽ cố gắng hướng các bạn theo những cái câu hỏi mà nó có cái tính gọi là nó đặc biệt hơn, gọi là khác biệt hơn, nó rõ ràng hơn á, để mà team có thể hỗ trợ bạn. Và đặc biệt những câu hỏi này đều có trong cái Telegram đó, cho nên là các bạn có thể tìm hiểu về những câu hỏi của mình một cách nhanh chóng nhất ở trên những cái group đó. Yeah, thank you very much. Just a moment, Johnny. Can I ask you? There are two messages for you. Yeah. Just to translate them, because I have no idea what they. What are they? Oh, Yeah. actually, they just asked me to translate and also try to make it clear because they have very big group. Yeah, Okay. they are in a big group. Yeah. Okay, thank you very much. There's not question. Okay, thank you. Yeah, Jeff. Yeah, my turn. Always You're up, translated. Jeff. Yeah. All right. So, the usual. Thank you, Glenn, for your message. I get in touch with you very, very soon. Usual thing. For questions, please text Amy. Don't text me. I don't have time during the meeting. So text Amy. We will take note of all your questions, even in Vietnamese. Johnny will make the translations at the end of the webinar. Send the question to us for next webinar next Tuesday. Johnny? Ok, thì tất cả những câu hỏi của anh chị em thì nếu mà mình có câu hỏi nào đó thì nếu bạn biết tiếng Anh thì bạn có thể gửi trực tiếp cho Amy. Còn nếu mà có vấn đề về tiếng Việt á, thì các bạn có thể gửi trực tiếp cho em để mà em có thể tóm gọn lại gửi cho họ để họ có thể trả lời mình vào buổi webinar ngày hôm sau. Yeah, one question that we have on the chat, always the same question. When Binance, and I will complete this question by when Binance and Coinbase. Well, we don't have an exact date right now. This is not rocket science, and I don't have the crystal ball. Now, as a community, you can always help by growing your ranks, growing the community. And what I can say is that before playing the World Cup, you guys have to win the qualifications, and that's why we are listing. We applied for more than 20 exchange listing, and it's going well. We got some listings recently, so that's very good news. We're moving forward. I cannot give a date. Probably a couple of months, not immediately. So I don't know. I really don't know. Could be 3 months. Could be 1 month. Could be 6 months. I have absolutely no idea.
there are requirements. This is an exchange process between EtherConnect and the exchange platform in order to get listed, to fulfill their requirements. So this is a kind of a dialogue, and we will try to have someone on next webinar to explain technically how what we need to do, what are the steps, and so that it will be very clear for everyone. I'll try. I promise I will try to get someone for next webinar. Johnny? Ok. Cái câu hỏi tiếp theo là câu hỏi cũng khá là thường xuyên, đó chính là khi nào chúng ta sẽ list lên sàn Binance và Coinbase. Thì thật sự là tôi không có câu trả lời cho các bạn ngay bây giờ. Thì rõ ràng là các bạn biết là đây là cái điều mà ai cũng mong muốn, đúng không? Tôi không có cái gọi là cái hòn ngọc ở trong tay giống như phù thủy để mà biết trước được tương lai, nhưng mà chắc chắn là tôi luôn mong muốn cái cộng đồng chúng ta ngày càng phát triển chính bản thân các bạn như vậy, để mà có thể chiến thắng vào được vòng chung kết của World Cup cúp thế giới đá banh thì chúng ta phải thắng vòng ngoài trước cái đã. Thì đây chính là cái điều mà ai cũng mong muốn. Và chắc chắn là khi mà chúng tôi có những tin tức tiếp theo thì tôi sẽ thông báo với các bạn, cũng như là tất cả những cái gì mà chúng ta đang làm ngày hôm nay, trong tương lai nó sẽ trả lời cho các bạn tất cả. Thì nó có thể là một tháng, 2 tháng, 3 tháng tới 6 tháng sau. Tôi thật sự là tôi không có câu trả lời cho các bạn. Thật sự là để mà lên được những cái sàn mà có uy tín thì nó rất là cần nhiều thứ, chứ không phải đơn giản các bạn muốn lên là lên. Cần rất là nhiều cái giấy tờ cũng như là những cái pháp lý mà chúng tôi phải giải quyết phía sau. Thì webinar lần sau tôi hứa là tôi sẽ mang đến cho các bạn một người để có thể giải thích cho các bạn kỹ hơn về cái vấn đề này. Và tôi nghĩ là cái webinar lần sau nó sẽ cái người đó sẽ giải thích cho các bạn nó tốt hơn. Yeah. And questions in Vietnamese to send to you, Johnny, because I'm receiving a bunch of direct messages. Suddenly. Okay. The question is very. No, to send to you, and we take them at the end of the webinar. No, I'm just saying that because I'm receiving messages right now, direct messages to me in Vietnamese. So and I can't process them. Just tell them to send them. Let to me you. Summarize All right. Next webinar. Okay. Questions about EIFI that we have received from Alish Kawar. You said EIFI listing in October and it's November, and no listing of EIFI. Is that good with our achievement to this? When is the listing coming? Well, the answer we got from the company that it's late because of some development issues that popped up. They are currently solved, and well, they gave me a date. I'm not giving a date. I will say 1-2 months. That will be live on one of the top 100 CMC listed exchanges. Johnny? Ok, cái câu hỏi tiếp theo là cái đồng EIFI thì khi nào mà nó có thể được lên sàn? Thì thật sự là tôi không có câu trả lời chính xác, vì họ cũng không có đưa cho tôi cái timeline, có thể là 1-2 tháng nữa. Nhưng mà chắc chắn là nó sẽ được lên một trong những cái sàn rất là nổi tiếng trong top 100 của CMC. Yeah, Lan Pham and ZZZ, please send messages in Vietnamese to Johnny. Johnny, please translate. Okay. Sangita Kimari, when can all my EIFI staking? When can my all EIFI staking index? Well, it will be live in the first quarter of 2022. Go ahead, John. Khi nào thì cái việc staking EIFI trên sàn DEX nó được diễn ra? Thì nó sẽ được bắt đầu vào cái quarter 1 của năm 2022. All right, question from Lenovo. Why are there no updates on EIFI? Can we have an update on EIFI? Translate. Ok, câu hỏi tiếp theo là tại sao không có những cập nhật gì từ cái đồng EIFI vậy? Chúng tôi có thể có một vài cập nhật từ nó hay không? Yeah. The answer, we asked about this, and the answer that you will have updates on EIFI. Absolutely, you will have. The team is working on some major updates, and they will share when
the updates will be available. They will share as they come. So don't worry, you will have them. You will be informed in time whenever there's an update. Ok, thì bạn sẽ có được cái thông tin cập nhật của đồng EIFI 1 khi team của chúng tôi có được những cái thông tin chính thức, và đây là một cái thông tin rất là lớn về cái đồng EIFI cũng như dự án của mình, và tôi tin là bạn sẽ nhận được sớm thôi. Yeah, question from Shailiesh Baranwal. Ma'am, yes, and to send the message to Amy. Ma'am, I also want to know that who audited EIFI coin and AMM DEX. Can we have the audit report? Well, the audit report is live on CMC and Trust Wallet also. And if you need any more information, any more specific information, if you have a specific need, please email the support team or write us more precision next time on the chat. Ok. Cái điều mà câu hỏi tiếp theo là tôi muốn biết về cái báo cáo tài chính của dự án của mình EIFI cũng như là Interconnect. Thì cái báo cáo tài chính của chúng ta đã được công bố rộng rãi ở trên CMC cũng như là Trust Wallet. Thì nếu bạn có muốn biết thêm những cái thông tin chi tiết khác thì hãy viết email cho team hỗ trợ, cũng như là hoặc là các bạn có thể chat ở đây mà chúng tôi có thể trả lời cho bạn. Yeah. All right, so we're running out of time. For any further questions that you have from the Vietnam community or from international community, if you have questions after the webinar or at this time, please go to Telegram official channel, write them in comments on today's webinar. There's a flyer with a Zoom link for today's webinar. Put them into comment and we'll go there, get your questions and answer them. We always answer them. Please use the right communication channel for us for the webinars. And I would also suggest, Johnny, I don't know if you can do that, if you have time to do that. I don't know if is there a Vietnamese group where people chat in Vietnamese? Are you aware? Are you aware? I think so. They have a group. Yeah, they have one group. Yeah. Okay, so what I suggest, if they have a group, to send them the questions in English, and someone can eventually translate that, the fact questions, the top 10 questions. Maybe it can help some people, especially new users. Just let me know if you're aware of someone who has this need. We send them the questions, we translate it somehow and send them. All right. Okay. Yeah, just can make the announcement. They can say they can manifest on next webinar. Me or I translate or oh, anyone who wants to translate or who's voluntary to translate and to put that in a group, a Vietnamese group. It'd be good for Johnny to do it, wouldn't it? If he just translates the questions when he gets them, it won't take long. No, I mean the top 10 questions, not the questions that we have received. Okay, I get it. Let me talk to the leader. Okay. All right then. Okay, so yeah, we will close this webinar, Amy, please, and then I'll stay with you, Johnny, for the questions that if you have received questions in Vietnamese for the translation, I take note and we answer next time. Yeah. Okay. Okay, Amy, go ahead. Okay, sure. Thank you all for participating on our weekly webinar. We have an important community here. Please keep being proactive. Share all the information with your teams. Help the community grow, pump up and be a part of the process to get major exchanges. Be part of this beautiful adventure. If you have more questions, please go to Interconnect official channel in Telegram group and also put them in comment on today's webinar flyer and Zoom link so that we can find them easily. Make sure you use the right channel to send us the questions. This will facilitate and allow each one to us to read and answer and ask for information for the company and share on next webinar. Again, thank you very much for coming. Stay safe,
Our next webinar is on Saturday for the weekly international meeting at 3 p.m. London. Of course, next Tuesday, same time, 3 p.m. for Vietnam and international participants. Thank you again very much. Have a proactive week. Bye-bye.